Ever wondered what Cebu tastes like after dark? Imagine a bustling night market, alive with sizzling street food, unique aromas, and a vibrant energy you won't find anywhere else. There's no but so never be with you. Get ready to dive headfirst into a culinary adventure you won't forget. Hey guys! Welcome to our episode Cebu Night Market. Ani ata karon sa Sugbo Mercado located in Lahog, Cebu City. So karon mangita ta og mga street foods like lumpia or ngoyong and barbecue. Kay walay available na lumpia diri, so nangita lang ta og ngoyong. Gi-prepare pa ni Kuya ang atong ngoyong. Ug available pod ang siomai diri. Ngoyong originated from the Hawkins dish, brought to Philippines by Chinese migrants but was adapted in Cebu to become a distinct Filipino street food. The Cebuano version uses a lumpia wrapper instead of bean cord skin and is filled with ingredients like ubod or heart of palm, ground meat or shrimp, and 5-spice powder. Before being buttered and deep fried, this adaptation has led to ngoyong being known as a savory, crispy appetizer popular in Cebu. I-dip lang sa sweet and sour sauce, lami kaayo guys. Our second street food for tonight mao ang barbecue. The history of barbecue in Cebu is shaped by Spanish colonization, which introduced grilling techniques that were adapted with local ingredients and a strong local culture that has turned into a staple meal. Over time, Cebu has developed its own style, famously exemplified by the Lechon and various street side stalls like historic Lechon in Cebu City, which has become a significant part of city's food. Karon ipakita nako sa inyo ang maanindot nga ambience diri sa Sugbo Mercado. Mao kini ang ambience sa hapon. Medyo gamay pa kaayo ang tao sa hapon. Time check is 5:45. Mao pod kini ang ambience sa gabi. Atong oras karon is 7:30 PM. Mas daghan gyud og tawo ug mas bibo gyud sa gabi. Sugbo Mercado is opens from 4 PM until 12 midnight. Makita na to ang daghan kaayo na mga locals diri og daghan pud kaayo na mga foreigners. Nindot kaayo mag-dine-in diri kuyog ang pamilya ug ang mga barkada. Also with workmates and colleague. Reminders lang sa moari, clean as to go ta diring dapita, so ikaw ra gyud ang mohipo sa imong gikawunan. Kay naay night market, dili pod mawala ang live music. Aduna po yung mga souvenir t-shirts kilid sa stage. Sometimes my tears I drown, but I never let it go.
slow as something. Please take this out and I need you so underneath now it's Karon mo try na punta og lain na street food. Uban ninyo og atong tuyokon ang Cebu Mercado. Para sa mga mahilig og steak, available po diri sa Cebu Mercado. Ito na siya. Pork steak. Unsa di siya daw? Chicken skin. Chicken skin. Pepper meal. Unsa na siya daw? Teriyaki beef, ma'am. Mabukira ako kung cheese ko, ma'am. Ay, bilis. Huwag na ko. Huwag na ko dito, ma'am. Nanala, ma'am. Nagilo. Yato ko nilo. Pag-minit ka, ma'am. Doon na, ma'am. Shumai. Siomai. Yeah. Spicy shumai, carrot shumai, original, mushroom, grilled egg. Hi. Tiramisu for dessert. Sani? Tiramisu cake. Tiramisu cake. Napoy mga fruits diri sa kilid. Takoyaki. Fresh fruit shakes. Pizza. Wow, kalamian ni. Ice cream. Spoil na ni Ropa, oh. Na sila lain na flavor sa empanada. Aduna po'y beer station. Bagoong City. Bagoong City. Bago ang city. Welcome to my vlog. Hi to my guys. Para sa gustong mag-diet na aray lemon diri. Welcome to my vlog. Isa na siya. Beef, ma'am. Ibon. Ibon steak, ma'am. Ibon steak, beef. Kulay red. Isa mo na sa mag-open diri. 4. Kaya taman. Alas 12. Gabi. Alas 4 sa kadlaw. Dili. Hapon. Ah. Ano de las 12 na Mo na klaro nga night market, diba? Jurassic Sizzlers. Tantaw na to ilang mga pagkaon, guys. Tanawon pa lang lami na. Mga seafood, oh. may tubig. Pwede ang tubig. Manok Bisaya, pero na sila yung mga real. Ay, kwarta dahil. Tipat. 199 lang. Okay, ma'am. Dako na lang 199. For 100 ka na sa ma'am. Lagi.
Good for one ra na tanan. 30 Fat Boy Roast. Mga imported na steak. Then pork. Seafoods. Humba heaven. Humba heaven. Mama, bili, shrimp, dapat chicken. Humba heaven, guys. Lechon. Pwede rin makapalit og value meals diri sa lechon. Dalo papa mo. Hi vlog! Welcome to my life. Ma'am, lamin na siya ma'am. Ha? Lamin na siya. Kali? Lamin ko na sa mga ex. Cabinet sa makauntanan and calamari. Hi vlog, welcome to my life. Kao na diri, lami kayo. Lami pa sa imong ex, kabit, tanan. Ano ito bo? Hindi mo drink. Yes, ma'am. Cantik brick corn. Hindi po Pita bread dip. Tolo. Ano siya, duha ka dips, ma'am. Ang pita bread, then with bread na po na siya 140. Mga veggies, ma'am. Invite sila. Hi! Hi! Hi, ma'am! Portuguese egg tart, ma'am. Cookies. Buy pieces or buy box. Yes, ma'am. Lechon, ma'am. Yes, ma'am. Isa ka 100 grams na lechon. O kani, mo ni. Boneless. Sa ni boneless, ni? Yes, ma'am. Thank you. Boneless lechon, 100 grams plus 1 rice. Sa kantidad na 119 pesos. Must try food. Atong itry ang Korean street food. Korean, miss? Yes, ma'am. Saan eh? Fish cake. Curry? Sutok. Tteokbokki. Order ta og fish cake. Og mag-try pud ta og sushi, Japanese food. Asa i-bestseller na miss? Chicken cost lang. Og teriyaki. Gaduha lang, anak. Magpalit po ta og juice. Mo dani. Thank you. Unique lagi no. First time, fish cake. Korean street food. Wala tilay.
tempura. Tempura na diri ang last. Ipatry po na to sa ila ang sushi, Japanese food. Ang teriyaki may unang tilawan visa. Kami nila eh. Ako yan. Chicken sabay na ako yan. Lami na, no? Lami ang chicken. Clean as you go sa diring dapita. This evening's culinary journey is a memorable one with a diverse range of flavors and experiences. Come and visit Cebu and experience its night markets firsthand. Please don't forget to subscribe. Don't forget to leave a comment, like, and share this video to your family and friends. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood. Much love from Ate Mira Vlogs.